It's Friday, the 15th of January 2021. Well, viewers, once again, welcome to the week's ending edition of the GMA. That is the Good Morning Africa, right here in Africa TV, wherever you might be watching right now. We say good morning to you and thank you very much for coming along. And of course, we are happily back to bring you the final edition of the week, where we shall discuss on very interesting issues and bring you on the lateral stories and all other issues that we'll be discussing this morning. And later on, we also expect to have a guest in-house so we can discuss some very interesting matters as far as the country is concerned. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di wax ne Juma Mubarak ñu amaat mbégte dellusiwaatee ci suba si la ñu fas yéene àndaat ak yéen ci jotaay bu mujj ci week bi incha allah. ñu war cee waxtaan ponk yu am solo comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu nuyu leen ziar leen bu baax a baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew di leen wax saa su ne ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax di leen jaajëfal tamit ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ci ànd bi ngeen di ànd ak Africa TV suñu ay programme waaye tamit surtout ci Good Morning Africa bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci loolu tey ci ponk yi nga xamante nañ ci wax dina ci bokk Brikama jamono ñi dafa sap ci xibaar yi nañ ci dellusiwaat tey wax lakk-lakk bu amoon ci marché bi daaw dafa mel ni ñu ci loru woon ba léegi ñu ngi wàllu wala ba ootee wàllu li nga xamante ne mooy ci kilifa yi ci wàllum dimbal ndax li ci war a am dafa des bu baax a baax nañ ci dellusiwaat léegi-léegi incha allah nañ waxaat tamit ci wàllum TRRC bi xam ngeen ne liggéey bi ba léegi mu ngi wéy loolu tamit incha allah nañ ci ñëw war a ci waxtaan wala indi leen ci report li nga xamante ne mooy ci liggéey bu ñoo def am na ñi nga xamante ne ba léegi ñu ngi continuer di toog ci kanami commission bi nañ ci ñëw ak yeneen ci kanam tuuti ñu am yaakaar incha allah war ci dalal gan war a waxtaan ak moom tamit ci lu yaatu ci wàllu li nga xamante ne mooy wàllum transport ci biir réew mi ndax loolu tamit am na ñi nga xamante daf leen soxal bu baax a baax ndax xam ngeen ne secteur bu am solo la ci réew mi nañ ci ñëw incha allah ci kanam tuuti ñu yaatal ci ko ak suñu gan gi ci waxtaan ci kanam waaye first ñu dooree ko ak suñu xibaar yi. Well, viewers, we begin with matters of last year's fire outbreak at the Brikama market, where the big victims of the Brikama fire outbreak has called on the government's assistance as they continue to battle with challenges posed by the outbreak. The fire that disrupted the whole market sometime last year has caused serious damages to serious businesses, and most of the victims are yet to recover. And let's have more details of that in this report by Sohna Tunkara. It could be recalled that 5 months ago, the Brikama market suffered a fire outbreak that left at least 35 stall shops burned to ashes, as well as huge sum of money and valuable materials destroyed. Speaking to iAfrica on Tuesday, the fire outbreak victims explained the aftermath of the incident while calling on the government to come to their aid. Ajiseka said her only source of generating income was ravaged by the fire and has since then been knocking on all doors but to no avail. Last time ñun la suñ bagage la kon fi tardé julli tabaski. I am one of the victims of the fire outbreak that took place the third day of the Eid. And since the fire outbreak, we have been calling for help. We have families that depend on us, and apart from God, we depend on our business to feed our family, pay rent and solve our problems. Since the fire outbreak, we did not see anyone who came to help us. We are asking for help from the government. It has been a while since this happened, and we are still waiting for help from the government. Anyone, any kind of help will be appreciated because this is the business we know. The devastating incident is the second of its kind that the Brikama market has encountered in 2020. To many, the outbreak is as a result of negligence of the authorities. Basiru Jallo, the PRO of the victims, said they have written series of letters to the government and different stakeholders. He said the market committee has made documentation of the outbreak, but still nothing is forthcoming. waaw ñun daal li nekk di ñaxtu ba tey parce que ñu ngi ni commencé am na ñi nga xam ne ñu ngi commencé ba si gënaaw fii yëpp a lakkoon. We are calling on the government to help us. As you can see, the unfinished building. We have started building the area that was affected the most, but at some point we got stuck on the way due to financial constraints.
Some started building their places a long time ago, but still on the process. Others have exhausted the only money that they had left in the bank. So we are pleading with the government for help because no one will say they were not aware of the fire outbreak. They all saw the destruction. Contrary to what the victim said, Modu Jonga, CEO of Brikama Area Council, said support was extended, but it's not enough to compensate for the loss. The market is under construction by victims themselves, and this time they assured precautionary measures will be taken to avoid the recurrence of another fire outbreak. There have been some support. You cannot call that compensation, sort of. And we're very concerned with the frequent fire outbreaks. And as a result, we have recently recruited electricians, qualified and competent electricians, to be able to review, the electrical installations in the market because they are mainly responsible for the frequent outbreaks. And so, with the appointments of this personnel, the thing of frequent fire outbreaks in the market in Brikama, most especially, and other markets will be a thing of the past. So we have put up a corrective measure to address that. The fire is reported to have been caused by faulty electrical wires, but NAWEC has, however, refuted that claim. Brikama market is one of Gambia's biggest market, but it has been labeled by many residents within the region as the most neglected market in the country. According to some victims, the Brikama Area Council came for supervision once and has since never returned nor extended any form of help. All right, mu ngi noonu jërëjëf soxna Tunkara with that report ci Brikama comme ni ngeen ko déggee noonu Brikama Area Council ak tamit victims yi ñi nga xamante ne loru nañ foofu ci Brikama marché bi comme ni ngeen ko déggee ci li nga xamante ne mooy ci report boobu mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo pour ñu waxtaane ko ndax ñoom tamit dañ ci loru woon jàpp nañ daal ndimbal mu ci war a am des na ci niñ ko waxee comme ni ngeen ko déggee ñoom loru woon nañ ci li nga xamante ne mooy ci safara bu lakk wala lakk-lakk bu amoon ci marché bi ci niñ ko mën a waxee waaye daal ñu ngi woote kilifa yi pour ñu jàppale leen nguur gi waa déggal ngeen tamit council bi ñu ngi wax ne ñoom tamit joxe nañ ndimbal amaana xëj na bari wala tamit nekkul li nga xamante ne xëj na dana nekk li nga xamante ne mooy ñu gars yi nuñ ko bëggee waaye daal am na luñ ci def li ci mënta am daal comme ni ngeen ko déggee ci report bi mu ngi noonu lu des ñu bàyyi leen ko yéen tamit ngeen mun cee def seen jàngat quickly ñu continuer wax ci leneen ñu wax ci wàllum CA mooy Citizen Alliance of course ñoom xam ngeen ne ñoom fu mu nekk nii door nañ ne weer bu nekk ne dañuy def li nga xamante ne mooy dañu jàkkaarloo ak tasaari xibaar yi pour daal di indi li nga xamante ne mooy seen gis-gis wala li nga xamante ne mooy leeral ci yenn ci xew-xew yi ci biir réew mi. Now we'll move on to our next story because the Citizen Alliance has on Thursday held its second monthly press conference to engage on current national issues. Part of the matters discussed was the high rate of maternal mortality in the Gambia. The party's flag bearer, Dr. Ismaila Sise, said healthcare workers need more training in order to reduce this threat. The Sise tells us more of that in this report. The Gambia is ranked among countries with high maternal mortality rates. The flag bearer of the Citizens Alliance, Dr. Ismaila Sise, on Thursday, called on the government to do a lot of work to reduce the ratio of maternal mortality in the country. He told journalists that the government is not serious with the issue because they have no proper data to show exactly what is happening. And also, there is no official diagnosis for the prevalence of maternal mortality with no priority given to maternal health care. Dr. Sise said that government should invest in training healthcare workers to avoid deaths during childbirth. So physical infrastructure is gone. There are no supplies of equipment in our hospitals. Shortage of adequately and appropriately trained staff. The human resource factor is key. We think the government should invest in training of medical staff in this country. High attrition rates, because they are not motivated. When they see greener pastures, they leave. And also, inadequate referral system. The main referral hospital, I think, is in Banjul.
The Citizens Alliance presidential candidate talked about the recent drug seizure at the country's only seaport in Banjul. He urged the government to strongly empower the law enforcement agencies to make sure that the suspects are prosecuted. We urge the government to strongly empower the law enforcement agencies, especially the D-League. They must be empowered because why? They need the necessary equipment and the technology to be able to trace, track, arrest, and prosecute these people who are involved in this kind of activities. Meanwhile, following the president's attack on media houses in the Gambia, Dr. Caesar said the Citizens Alliance will empower media houses and work with GPU to create opportunities for young people who want a career in journalism. We'll do the necessary media reforms and make sure the media is empowered. The media has a role to play. The role they play is to hold government accountable and to make sure the public is as informed as possible about what government is doing so they can make the right choices. And that's a very critical role that the media is playing. So our role, like we are doing now, we are not going around saying, insulting the media, we're engaging the media. Even if you report things that are not favorable to us, that's it. Sometimes you report favorable, so it doesn't favorable. It's not favorable, but you are doing your job. So we'll invest in the media as well. Because we believe that the journalists in this country also need more training and more motivation as well. We need professional journalists as well. So therefore, we'll try to find ways to work with the GPU, Gambia Press Union, to create opportunities for young people like you who want to have a career in journalism to make it in journalism. Visit Wolf Blitzer, CNN. These top CNN, they are not better than you. They are not smarter than you. You can become another, if with the right opportunity, with the right chance, the right support, you can become an international journalist. The Citizens Alliance, a new political party formed in 2019, said they are not into politics for competition or criticisms. Rather, they are there to hold the current government to account. Dr. Ismaila Cesar said Citizens Alliance wants to remove Gambia from politics of deception to the politics of reality. For iAfrica News, I am Daisy. All right, Ndesise, thank you very much for the report on the press conference that was organized by the Citizens Alliance Party. And of course, as you heard from the party's flag bearer there, Dr. Ismaila Cesar, discussing on pertinent issues of national development or national matters. He have talked about the high mortality rate concern in the country, but also you heard him talking about the media and yeah, so of recent, the president attacked the media, and he's responding to that, saying that they would have a different approach or dealing with the media, so that's why they are engaging the media, as he says. So, I mean, I only hope that the 10 would come, even if they get to power. Sometimes you hear this from politicians, well, before they take over leadership, but if the moment they're there, absolutely things would change, and then that's how things sometimes, pans out. But anyway, we hope, that would never be the case with CA, as the flag bearer have said. But very, in a most serious note, like he was saying, of course, like I said, he talked about many issues, and probably we will bring you more wider details of the press conference where he discussed about and other issues and other sectors regarding national issues. Mbokk yi comme ni ngeen ko gisee kooku mooy Dr. Ismaila Cissé, comme ni ngeen ko déggee ci report bi mu ngi doon wax ci li nga xamante ne mooy ay xew-xew yi ci xewoon ci réew mi wala sax lu fi jaar ñu dellusiwaat bi wane seen taxawa as parti naka lañ ko gisee ak lan lañ foog ne nguur gi noonu lañ ko mun a noonu lañ mun a taxawee ci yëf yi ci ni mu ko waxee wax na nag yu ci bari wax na jigéen yi nga xamante ne ñu ngi ñàkk seen bakkan ci hôpital yi ak yu mel noonu wax na tamit ci lu yàggul kaddu yi nga xamante ne président bi wax na ko jëmale ko ci taskati xibaar yi ak yu mel noonu dellusiwaat na ci yooyu yëpp wax na ñoom seen taxawaay ak seen gis-gis ci yëf yi amaana bu dee ñoom la dina doon wuute ci mbiri nu moo demee right now ci kaddu yi nga xamante ne wax na nag lu bëri
ci li nga xamante ne xew na ci réew mi ci weer bu ñu nekk ni wala sax ci weer bu passé loolu yëpp dellusiwaat na foofu ci jotaay bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal démb ak taskati xibaar yi ñoom Citizens Alliance du ñàkk nañ ci dellusiwaat ci yeneen jotaay gën koo yaatal bu baax a baax gannaaw loolu ñu wéy wax ci leneen wax addu ci wàllum TRRC ndax xam ngeen ne saa su ne ñu wax leen ko ñu ngi continuer seen liggéey bi te démb lañ dal di jeexaat beneen week foofu ci Dunes Hotel Senegambia. We'll move on to our final story this morning and report on matters of the ongoing public hearings of the TRRC. Now, the Gambia Truth Commission continue its investigation on the series of human rights violations incurred on the victims during the ex-president Yahya Jammeh's regime. Basiri C, a member of the former NIA Special Operation Unit, testified on some of the unlawful arrest and detention and torture of victims he carried out. And let's have more details of that in this report. The National Intelligence Agency office was directly ordered by the former president to conduct a series of atrocities in the country during his dictatorship. The agents, who were mostly feared due to their proclaimed special operations, were for years brutalizing people who were oppositions or perceived enemies of the president. Basiru Say, a former army corporal who joined the NIA in 2015, narrated to the commission that the complexity of their special operations made many people scared. Mr. C, is it not really the brutality with which people who come to the special ops were treated, which actually instilled fear, and not the fact that people just see them going up and down? Exactly, because sometimes exactly. Because most of the time, don't they go to your paycheck? I'm not your family. For you understand, it's a paycheck we know. So, little time it's go guide the guy and then don't have na kalapata yo. So you have to do alone in your environment. Exactly, that is it. Sometimes they hear screams from our end, and sometimes we don't even want to do things in the daytime, but in some occasions we have to do that. And so when they hear these screams, they are perplexed. They don't know what is really happening. Isn't that in fact the reason why whenever your team set out to go on an operations, they tell you Alberta Lekotenke? ndax loolu rek sax warut a tax be yéen seen kuréel googu saa yi luñ jógee pour génn pour defe seen liggéey rek ñu ne leen yéen a ngay demati de. True. The 41-year-old Basirisi explained that people were forced to confess to crimes they have not committed, and failure to cooperate with the operatives becomes detrimental to them. Waaw dafa nekk arrest yi nga xam ne dafa nit comme su nekkee koo xam ne dafa resist or mu nekk koo xam ne doon am ni kii dafa garaaw or something like that. High profile. These are high profile arrests of persons we suspect will resist or are deemed to be dangerous. IG, Inspector General, top officers, people like the Inspector General and other top officials. And where beatings are to be expected. Who would carry out those operations? Well, I'm speaking in Panit. If at all they bring there a person. Well, someone that we wanted and have picked him or her up. They will take the person inside, the OC will go with the person and they try to obtain a statement from that person. If the person is not cooperating, VIP treatment. You will go out and tell the boys to give the individual a VIP treatment. What does VIP treatment mean in NIA language? VIP monkey dance la squad la yoy press over yoy it could be definitely lolu be sona yow yaangi bagn su ko defé mën na la tedal lela host pipe bi gëna. They could be in the form of monkey dance, squatting or press up, and if at all, after all of that you are still resisting, they may lay you on a table and use their hose pipes to lay you. According to many witnesses who appeared before the commission, victims were first tortured by the NIA
before the interception of the death squad junglers. Basiru Say was born in Banjul in 1979. He joined the Gambia National Army in 2001, and after serving for 12 years in the army, he was discharged in 2013 with a corporal rank. He joined the NIA in 2015 and is still serving as an agent for the new State Security Service. For iAfrica TV, Sohna Tunkara. All right, thank you very much, Sohna, once again for the report on the ongoing hearings of the TRRC. One of the witnesses there yesterday that appeared before the commission to narrate some of the tortures he participated as a member of the former NIA, and he apologized, by the way, to all the people that he have in one way or the other offended or have tortured during his time at the NIA, and but he admitted also participating in some of the torture that took place during their time at the NIA, and so that is just a bit of what he have said. He have said a lot, by the way, and so the commission ended another week yesterday, and hopefully I understand they will be taking a 1-week break before the hearings would continue. Mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu TRRC bi kon ni ñu koy waxee saa su ne ñu ngi continuer di amal seen liggéey kooku bokkoon ci ñenn ñi nga xamante ne ñoom ñoo teew ci week bi démbam toonam la woon moom tamit mu ñëw wax li nga xamante ne def na ko wala gis na ko wala fekkee ko ci jamono bi nga xamante ne NIA tuumal nañ leen ne ñu ngi doon sonal fii ñu bari di leen dóor ak yu mel noonu di leen métital daal ci ni ma ko mën a waxee moom tamit teewoon li nga xamante ne nangu na ko bokk na ci ñi ko def mu baalu tamit jéggalu ci ñi nga xamante ne mooy def na leen naka sudu noonu comme ni nga ko waxee so noonu la foofu lañ mun a yemandi ci yëf yi du ñàkk kon ni nga ko waxee saa su ne bu ci mënee bokk rek nañ ci ñëwaat gan ko yaatal ci yeneen jotaay incha allah comme commission bi démb lañ dal di jeexal beneen week jàpp ne dañu war a jël break 1 week buy ñëw ni maanaam buñ dellusiwaatee liggéey bi day continuer ci niñ ko nekk di defee jamono ji gannaaw loolu ñu dal di nag yegg si continuer programme bi wax ci leneen waxoon naa ko ci ndorte bi ne dañu war a dalal gan war a waxtaan ci wàllum transport bi ndax xam ngeen ne secteur bu am solo la ci réew surtout ci Gambia dem ak dëkk ci niñ ko waxee lu am solo la te nag ñoom tamit day am solo léegi ñuy dalal leen war a waxtaan li nga xamante ne mooy ci seen yëngu-yëngu yi am na nag li nga xamante ne mooy lu bees luñ lu nar a bugg a waxtaanee tey ci programme bi boo leen fàttale ko queuing système bi mooy def rang bi nga xamante ne dañ ko doon wax ci port bi juróon na fi coow diggante union bi ak ñi nga xam ne ni ñoo wax ne middlemen yi mooy fatina tour bi sax clearing agency exactly ñu bari woon cool yi bari woon na lool ba ñu gis affaire yi nguur gi dugga ci ak yu mel noonu gannaaw loolu nag am na li nga xamante ne mooy développement bu bees bu ci am nañ ko waxtaanee ak suñ gan gi moom mooy Jarga Fall moom mooy first vice président bu Gambia Transport Union Jarga ñu ngi lay nuyu ñu am mbégte loolu dalal la tey ci jotaay bi ñu bàyyi la ni nga nuyoo ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di seetaan right now. asalaamaaleykum Amadou ñu ngi leen a nuyu ñu ngi nuyu staff yi ay Africa TV yëpp maa ngi doore nuyoo bi suma président Omar Cissé ak executive beeg members yi yëpp ci réew mi ñu ngi nuyu waa réew mi ñu ñoo déglu ak ñu ñoo seetaan di wax ne tey ñëw nañ ci kër gi fii pour am ay waxtaan yu waxtaan rek ci loo xam ne ni moo nekk di xew ci réew mi pour ñu leeralante parce que yu bari xaj na su fekkee ne waxuñ ko nit ñi duñ ko xam te mu ngi nekk di dox ci réew mi te réew mi ñun ñëpp ku nekk ci am cër waaw dox bi sax am na cër parce que war nañ ko may ndox mu naan wala mu lekk waaw kon ku nekk am na cër ci dëkk bi so kon du dara xewee mun nañoo ñëw fii ñu toog ñu leeralal nit ñi nekku ne dañoo ñëw pour wàlleen waaye tamit am na nu moo demee xaj na su fekkee ne am na ñu ko war a yëg te yëguñ ko suñ ko yëgee xañ na ay ñu mun cee def jéego yoo xam ne dina saafara mbir mi exactly saafara mun see juddu te loolu rek mooy taxawaay bi ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi beneen yoon su ko defee ñu dugg ci biir waxtaan bi transport ku wax transport xam ne secteur bu am solo la wax naa ko mooy dem ak dikk ci réew tey boo jiitoon defal jàngar rek pour tënka fuñ toll ni transport bi ci biir réew mi naka la nekk di demee en tant que ñi nga xamante ne mooy yéen lañ sas ngeen mun a seetu li nga xamante ne mooy wàllum transport ci
ci réew mi. Amadou ñu ngi laa sant di la gërëm. wax dëgg yàlla transport sooxe woon na ci Gambia trop. waaye suñ time nag léegi at least benn tey liñ bugg a amaguñ ko waaye benn tey ñu ngi am ay jéego yuñ cee dox. yoo xam ne suñ digganteeg suñu ministre transport. bu njëkk ni ñoo dégloo nii du ñu ko daan dégloo waaye léegi definitely ñoom ñu ngi ñoo déglu. waaye nag ba tey des na ci fànn yu bëri parce que ñoom rek amewuñ nguur gi. nguur gi ñi ko seqa bëri nañ waaye am na ci ñoo xam ne benn tey dafa mel ni xamuñ luy transport wala bëgguñ transport dem ci kanam wala dañ bëggul seen doomi réew ci réew mi fii nii Amadou. te waaw loolu moom mun nañ ci waxtaan lu yaatoo yaatu. secteur yu mel ni comme ñan. lu mel ni ki ni comme ports. clearing agency. ñu bëri daal dafa mel ni ki ni bëgguñ suñ transport bi dem ci kanam. jafe-jafe yi si transport bi si foofu la nekk. foofu la nekk ba pare minister of trade sax bokk na si. minister of trade government lañ waaye bokk nañ ci parce que. dafa mel ni ki ni Amadou li dafa am lu fi nekkoon bu njëkk. mooy time yi Yaya Jammeh xaj na lu passé la. waaw nuñ téye woon transport bi. benn tey ñi toog ci government bi. ñi ci ëppa dafa mel ni ñooñu ñoo fa nekkoon. de pare li ñoo dicté government bi. dictétuñ leen loo xam ne nii dafaa yóbbu transport bi ci kanam la. ñoom daal ñoom gisewuñ transport bi par na dañ leen gisee transport bi ennemi. so te loolu nag lu jar leeral la Amadou. parce que dafa mel ni ki ni. ñi ñëw ees comme leader si comme yu mel ni ministre yeeg yooyu. ñoom xamuñ fi woon dara te liñ fi fekk rek loolu la ñoo mun a téye. moo tax dafa jar nag leeral pour ñu xam yu bëri. te wecceeku dafa war a am. ci te wecceeku dafa war a am. ok léegi tudd nga ports tudd nga clearing agents loolu yëpp nañ ci ñëw ndax loolu bokk na ci li waral waxtaan bi tey ñu dal di def taxaw seetlu tuuti ci report bu génn démba ci li nga xamante ne mooy ci xibaar yi wane ne yokk nañ essence. en tant que ku bokk ci transport ngeen njaboot transport bi ndax ngeen yégee xibaar boobu tamit. waaw xam nga Amadou loolu man tey xëyaguma jënd essence su ma eboone loolu ci yow laa ko yégee te loolu lu doy waar la. secteur bu mel ni transport. ñu war a dem di yokk essence. nga xam ne da nga war a dem ci media bi dégg ko wala da nga war a dem jënd fuel door di ko xam nga loolu dafa doy waar trop. kon dafa mel ni que ñu fekkoon ne partnership bi mu ngi dox ni ñu ko war a doxalee. loolu du warut a am. parce que munuñ ci dara ñun duñ ko fa men waaye war nañoo consult ne lii lañ bugg a def because suñ nit ñi ñoo nekk ci ground bi ñooy jënd gasoil bi ñun ñooy consumer si so kon su fekkee da nga war a def dara si ñun bul ñu xeeb ñu war wax ñu ne lii ak lii lañ bugg a def. yëgu leen tinu leen dara. yëguñ amuñ benn information suñu office. ñu consultation amut ci dara amut si. te xam nga ne loolu mooy li may wax léegi rek loolu benn tey mu ngi léegi nag buñ demee ba yéen ngeen sàkku ñu wàññi essence bi xëy na day métti waxtaan daf ci day am ba ñu soo ko wàññi waaye bu yokku am lu gën a bari dañoo jàpp ne démb sax ñu ngi dégg seen président du ci wax ci kayiti xibaar yi di wane ne li nga xamante ne mooy ñoom tamit comme noo ko waxee dañ ko moom tamit daf ko jékki-jékki rek dégg ko wala lu ci gën a am wala lu ci gën a bari sax li ma bëgg a wax mooy ne bu fekkee ne nguur yaa ngay yokka essence ñoom dañ leen di lay dugal ci waxtaan bi est-ce que loolu jàpp nga ne noonu la war a mën a demee. warut a mën a demee noonu fii développement bu war a am ci réew mi fii affaire transport ñun transport yi ñoon war nañ cee bokk because suñ njaboot gi ñooy dem su ma eboone 95% bi yëpp ñu ngi ci suñu ron. waxuma ne 100% mu ngi ci suñu ron waaye 95% bi yëpp mu ngi ci suñu ron. soo ñooñu su fekkee ne ñu ngi ci suñu ron su dara di xew. nga xam ne dañ maa call na ma jarga yow yaay vice président transport yi noonu lii xew na loo ci xam ma ne la yëguma ci dara xam nga loolu dafa xaw a doy waar Amadou. war nañu wala mooy tax bu fekkee ne wàññi day am ñu ngeen waxtaan ci bu yokk am doo ngeen koo dégg. benn yoon lañ mos a waxtaan ci wàññi loolu itam dañ bëggoon wàññi bi am rek moo tax ñu ooñu waaye bu ñoo yokk kay duñ ñu dee wax dara te dañ ñu waxoon ne saa yu ñu war a yokk dinañ ñu oo wax ñu ne lii ak lii tax ñuy yokk dina su ko defee ñu mën a informer suñ nit ñi waaye loolu amut. cër bi daal dafa des ci yëf yi. dafa des joxuñu cër bi daal joxuñu cër bi ci affaire yi liñ ci moom parce que dafa am luñ ci moom dafa am loo xam ne nii nekkul ne dag ñu ko séddawale ne ñun ñoo ko moom affaire transport bi ñun ñoo ko moom affaire transport bi ci suñ loxo la nekk loo faa def war nga ñu ko yëgal loolu nekkul ne loo xam ne nii dag ñu cee may wala leen ñoo ko moom dag ñu ko war a jox
loo ci war a def rek war nga ñu ko yëgal ci affaire transport bi waaw pour yu mu mel mun a nii yombal mbir mi parce que lu mel ni xewoon na fi ba taxoon indi woon na fi am na benn strike boo si down loolu laa bëggoon a wax si yéen yu mel ni bu amee yéen taxawaay as an executive because yéen tam am nga ñi nga xamante ne ñoom ngeen boot am yaakaar ci yéen bu jékkee-jékkee de dégg ne yokk nañ essence ñu leen di call ngeen wax ne yéegu leen si dara ak mel noonu est-ce que loolu tamit ñoom loolu du mel ni comme tas yaakaar ci ñoom ban jéego ngeen nar a def ci mel ni loolu moo dee indi nag comme liñ fi defoon jékki rek def si down strike because dañ liñ moom ñu bañ ñu koo jox so suñ ko laajee ñun mënuñoo taxaw di xeex ak nguur duñ mun a def ak ñoom dara waaye mën nañoo jàppal suñ loxo ne duñ liggéey te loolu baaxut ci réew mi ñun ñëpp dañu war a bokk ci développement ni réew mi comme dañ ne Gambia bu bees la daal ñun ñëpp war nañoo tray loo xam ne nii dafa yóbbu mbir mi kanam waaye nag ndimbal na ca fekk loxol borom Amadou ndimbal na ca fekk loxol borom government bi su bëggul ñu dimbalante duñ mun a dimbalante dañ war di yëgoo daal waaw loolu lu am solo yëgoo dem dafa war a am ci réew mi ci yu bari léegi loolu nañ ko tegagum foofu amaana dina ñëwaat ci waxtaan bi ci kanam wàllum yokku essence bi ak yu mel noonu seen diggante ak Ministry of Transport ak Ministry of Trade wax nga am na lu ci laxasu surtout ci diggante yéen ak trade mooy ñu yore wàllum njaay mi ak jënd ci biir réew mi tey ñu dellusiwaat ci programme bi nga xamante nekkul lu bees ci réew mi bu juróon na fi coow waxoon nañ ko ci ndorte bi mooy bu ñooy commencé diggante yéen transport union bi ak clearing agency bu yàggul affaire queuing système bi nguur ci dugax bi am li ngeen tënka ngeen bàyyi système bi di dox am luñ ci dégg lu bees mooy am na li nga xamante ne mooy da ngeen ko doon joytu ci pour tamit truck yi wala moto yi di rang si pour loolu yëpp mun toon antu waaye am lu bees lu juddu ngeen jàppa ci moto bi nga xamante ne am na lu mu yëpp wane ne day génn xaw ma fii lay des ci bagage yi ak yu mel noonu bugga naa nga ñëwal ñu ci loolu rek mu leer mbir mi ñu xam naka la demee ak tamit yan firnde ngeen ci am li nga xamante ne mooy lu leer. waaw Amadou balaa maa ñëw foofu si leeral boobu fi maa dooree mooy. waaw comme li ma la wax léegi. luñ moom nañ ñu ko jox. waaw queuing système affaire transport. ñun ñoo ko war a contrôle government moo war a def régulation waaye suñ defee régulation suñ loxo lañ ko war a teg ñun ñoo ko war a contrôle because ñëpp ñu ngi ci suñu ron waaye dafa am loo xam ne nii dafa xew Amadou lëndëm yu bëri mu ngi ci dëkk bi wax naa ko si suma audio fu nekk wax naa ko te dinaa ko wax fu nekk doomi réew la ragaluma wax dara loo xam ne daf ma leer waxuma ne damaa tuumal kenn wala may wax loo xam ne dafa yaaxal kenn wala awma ine sax pour loo xam ne dafaa delloo gannaaw dëkk bi lu yóbbu kanam dëkk bi rek laa soxla waaye su loolu xewee lu ma ci war a wax amul dara lu ma cee ragal Amadou affaire yi queuing système bi yàgg nañ ko toppa ports su ma eboone ñoom biñ demee wax leen ko ñoom dañ ne queuing système bi moo leen gënal because ñoom loolu happenoon na 2013 ba 2016 te gisoon nañ ne loolu daf leen noppal waaye clearing agency ñoom ñu ne loolu mu am ak dee lañ emale Amadou because ñoom ñu ngi jënd seen moto yi ba pare ñoom la ñoo jox bagage yi pour ñu clear ko ba pare seen yeneen xarit yoo xam ne ñu ngi leen sës ñu ngi leen abal ay moto ne leen su ngeen amee eb ngeen eb kon ñoom itam ñu mun a am dara foofu te Gambian bi yëpp ñun ñëpp ñu comme su ma eboone dañ leb banque jënd moto wala dañ bay jënd moto wala dañ lu ñu mën a def ba jënd moto waaye jënd nañ moto loolu lañ yaakaar ak suñ njaboot yow kenn ki nga xam ne yow yaay play bi yaay refli bi ñu bàyyee la yëpp nga fi mu nekk nii soo ñëwee yow yaay clearing agent yaa ngi amee fukki moto soo ñëwee ñu joxal nga clear bagage yi eb sa fukki moto yi ba mu jeex yeneen yi njëkk a dem sax da nga leen a aaraat ñu ñëwaat jël ñun ñu ngi amee lu mu téeméeri moto ñu ngi taxaw di taxaw ci rang bi di aar yow sa bos dina dem ñaari yoon ñetti yoon ñun suñu bos du dem benn yoon soo ñu bëggoon ñëpp man awma oto Amadou waaye soo gisee ñuy xeex li bay ñu cee dóor ay tiyagas ak loolu yëpp dañ bëgg a réew mi jëm kanam ku nekk fi ngaa liggéey fu nekk war nga faa góorgóorlu ñu fàttali rek Umar ba mu fi mujjee ñëw indi woon na fi kayit di wane firnde yi nga xamante ne waxtaan amoon na ba d'accord am ne queuing système bi waroon naa door seen diggante gannaaw bu ngeen waxtaanee ak kilifa yi jékki-jékki ñu ceeñaat déet bi dem ba ci kanam ñu bés buñ ko war a xaw ma few days balaa ñu ko stade ñu ñëwaat yégalaat leen ne ceeñaat ne li nga xamante ne mooy système bi tey loolu noo ko mugg mag Amadou soo gisee ma ne la ñi fi nekkoon tay mi yaay jaame benn tey ñoo fi nekk di yàq façon boobu moo tax
because loolu happen on a time Yaya Jammeh bëggoon nañ queuing system bi suñ digganteeg naar yi ñu dem def meeting ministry yeeg yëpp toog competition commission ñu ne fairut pour nga moom sa bagage moom sa oto doo ñëwee rek eb dem kon ñeneen ñi amut bagage duñ am lu ñoo liggéey bañ d'accord si loolu biñ meeting bi pare rek ñu jëlante nomba ak naar yi di following meeting ñu ñëw ñu ne loolu mënut a am queuing system mënut a am waaw am lu ci laxasu benn tey loolu moo nekk di xew Gambia nag because ñun li fi ma la dooree port su ñoo ñu wan ne queuing system bi moo ñu leen gënal ñun fekkee wuñ meeting ba ñoom ak government kese ñoo dem meeting léegi la ci lu laxasu loolu lan nga foog ne moo waral exactly mbir yi moo tax ñu koy bañ pour ñu fàttali rek du ñàkk sax waxoon nañ ci pour mu gën a leer ñoom seen intérêt bopp wala nu mu fa demee lan mooy di main issue lan mooy yëf yi ba tax ñoom clearing agency ñu ne lii déedéet yéen ngeen lii mooy li war a am port seen bopp gom ne ñoom loolu moo gën ci ñoom ngeen dem ba waxtaan d'accord tënk ko ci kayit ñu jékki-jékki rek ñu ceeñaat yëf yi. Amadou lëndëm moo fi nekk rek boo déggee ma la ñu fi nekkoon ci Yaya Jammeh benn tey ñoo fi nekk ñoo xam ni ñoo liggéey clearing agency intérêt poste la because su fekkee ne yow yaa ngi ci ministry bi o yow yaa ngi GRA yaa ngi di la clearing agency direct te clearing agency dañ ko wax fu nekk ñëpp audit yooyu yaa ngi fi ñu ngi teg xaalis boo xam ne fekk jeexut queuing système bi du am loolu lu miin Amadou xaalis bi de joxuñ ko golo yi ci àll bi ñi yaakaar ne ñoo leen a jàppale lañ koo jox so kon dafa am lu nekk foofu noonu loo xam ne ni moo tax loolu nag nañ bëgg a mu feeñ loolu est-ce que yéen xam ngeen loolu lan la boo fekkee ne xam nga bëgg nañ ci xam mu leer lan moo nekk ci biir li nga xamante ne loolu mënta am problème bi mooy bu fekkee ne transport yi ñu ngi xeex dara te mu nekk intérêt li nga xamante ne mooy réew mi ak doomi réew mi ak ñu ci liggéey pour seen bopp ñoom ñu ne loolu moo leen gënam comme noo ko waxee te buñ gisee ne benn section taxaw ñu ne loolu du ci am wala ñoom gisuñ seen bopp bu fekkee loolu am na te loolu gannaaw waxtaan am na sax loolu mënta am problème loolu lan moo tax loolu bu fekkee ne am na li nga xamante ne ñu fi nekkoon arama laalal lay yax bi tuuti balaa ñoo laal loolu waaw ports wax nañ ne clearing elephant queuing system bi soxla nañ ko waaw Minister of Trades ñoo leen counter ne queuing system bi du am binda ports binda ñu waaw ñun ñu bindaat trade bindaat ports bindaat works oote meeting government bi yëpp nekk fa ñun nekkuñ fa sax ñun bokkuñ fa because ñun duñ government waaye dañ doon meeting pour luy saafara mbir mi ñoom ñëpp ñu def agreement ne queuing system bi dafa war a am Minister of Transport binda këyit jox ñu ne queuing system bi dafa war a am jox ko ports ne ports nañ jàppa bis ñu ne queuing system bi du am clearing agency ak GRA yëpp ñëw counter ko ne queuing system bi du am because of am na liggéey bu lëndam bu nekk ci biir ports bi bu nekk ci clearing agency bu nekk ci locataires yi loo xam ne nii su queuing système bi amee ñun transport ñun ñooy contrôle lu fa lëndam lu ne dinañ ko xam te bëgguñ ñun ñu xam loolu léegi lu lëndam loolu dañ ciy dégg am na lu ci xew foofu laa bëgg a mooy problème xëy na sax loolu moo bokk na ci li waral waxtaan bi tey am na développement bu bu ci dama bëgg nga ñëw ci loolu pour mu leer junjoon naa ko sànq waaye nga bëggoon ñu leeral affaire queuing système bi ak seen diggante ak clearing agency loolu am leer na li ci mujjee xew fan yi mooy lan ak naka la demee xam nga su ma tëbee rek ñëw ci moto buñ jàppa buy sàcca waaw benn tey mun naa li passé mun naa bañ a leer nit ñi amoon na solo sax pour ñu leeral loolu soo looloo tax ma laal foofu waaye benn tey mun naa ñëw ci oto bi ñu jàpp waaw Amadou dafa loolu daf fi yàgga dañoo wax ne transit trade la ISRT bi mooy transit trade bi ñun biñ ko train ñun man bokkoon naa ci ñi nga xam ne ñoo doon dem di ko waxtaanee liñ fa d'accordoon yëpp nekkul ne dara lañ cee def ci ISRT bi muy transit trade bi bagage dafa wàcce ci dëkk bi dafa wàcce war a nekk transit warta laal dëkk bi dara dafa war a génn réew dafa war a génn réew mi daf fi jaar rek fayuñ fi custom fayuñ fi dara xanaa GCCI la gars yi di fay ñooñu defal leen escorte pour mu war a génn réew mi xam nga loolu fayu dara Amadou yow yaa ngi jënd bagage di seen bagage moo nga fayal ko custom mun naa joxe exemple $100 nga fay custom war koo wàccee ci réew mi bagage bii moom warut a fay dara dafa war a génn réew mi
ñu wàccee bagage boobu si réew mi mu em ak yow mi nga xam ne yaa fayal sa bopp ak custom $100 ngeen du fay ci réew mi dara mu jaay ci réew mi nga jaay ci réew mun naa am sax mu gën laa seerle. complot. waaw complot bi ñëw ba pare da ngay gis Amadou dëkk bi li fi nekk tilim na trop loolu moo tax queuing système bi ñoom ñëpp ñu teg seen bakkan ne du am. so léegi. tàngoor ministre of transport nag play nañ seen rôle bu baax si boor boobu. because bindal nañ ñu këyit ne queuing système bi dafa war a am. te ñu ngi ci doon support. soo dégloo benn bis tam ci media bi Rohi Malick Lo moo ci yaawoon meeting boobu. mu ngi wax mu ne kilifa su waxee kàddu daf ko war a respect. te Amadou li lu ëpp oto boobu lañ jàpp. waaye suñ ko toppee su fekkoon ne am nañ ci accès. lu ëpp junne oto mun nañ leen koo jàppal. weer bu ne mun nañ leen a jàppal lu ëpp. very well léegi ci moto boobu noonu bi yëf yi naka la jàpp ngeen moto bi nga xamante ne. moto bi dafa eb Amadou ñu ne dafa génn. dem Sénégal yóbbu bagage bi. ataaya la eb. ñu am information bi ñu monitor ko. ñu monitor moto bi ba guddi. moto bi taal mu ngi takka plaque yi ISRT bi nga xam ne moom moo laa wan na la bi warta wàcc ci dëkk bi. ñu dawal oto bi ba ci biir magasin bon route ñu ubbi magasin bi dugal ko fa. oto bi oto foore na la locataire bi foore na la labre si foore na la ki moom compagnie bi foore na la amul benn doomi réew bu am bénéfice foofu ci li ma la wax nii yëpp ñu ñëw jël moto bi dugal ko ci biir store dugal fa foore na yëpp ñu tëj store bi commencé wàcce fekk ñun ñu ngi toppam moto bi ci biir Banjul ci la nag suñu agent bi toppoon moto bi call Omar wax ko Omar tam call custom ñu dem arrest moto bi yóbbu ko bentee nag xamaguma lu ci xew sax xaw ma ndax dafa amut fuñ ko paak xam waaye gis naa démb bi maa wàcce ci ñoom ngoon ne gis naa ne moto bi wàccee na ba mu ngi taxaw saaro anyway daal wàccee na wàccewul sax mu ngi taxaw saaro bu mu ngi jubloo Serekunda ndax dafa dem dañ ko bàyyi muy dem xam nga dafa dañ amut place ñu ñëw dénk ko police yi waaye daal moto baa ngi taxaw saaro déggoon nañ ci jiyaare demoon nañ ba yéeg affaire yi mbir mi tamit yeggoon na police ndax xam nga ci li nga xamante ne mooy yëf yi fan la toll ak tamit ndax da ngeen jàpp ne yu acte yu mel nii mooy xëj na njuuj njaaj yu mel nii moo tax queuing système bi mënut a dox ci port. njuuj njaaj yu mel nii moo tax queuing système bi mënut a dox man mii in 2016 jàpp naa si oto bu transit trade Amadou billahi wallahi biñ demee naar bi dafa ma ne maa ngi am weakness yuy dunda la driver baa ngi fi mu ngee dunda Aliou Ngom suma lifin staff la woon mu ngi fi mu ngee dunda ak kan ñun ñooñu ñoo fa ak Amar Danso moo doon driver bi ñu ngee dunda jàppanaa moto bi ma demee naar bi daf ma ne loolu laaj ma jox la ko pour nga bàyyi moto bu mu dem ma ne ko man suma deret moo ma gënal xaalis ci jamono boobu suma staff si sax dañ ma mere ma time Yaya Jammeh la ñu wax ko NIA wax ko custom ñëpp ñu dafa mujjee ñu ne xama directeur général moo ko sayanal këyit ne bagage mun naa wàcca fii Amadou dëkk bi li fi nekk dafa lëndëm de doy na waar trop dafa lëndëm de doy na waar léegi kees bi kilifa est-ce que jàpp ngeen ne yëg nañ ko ci nuyu mbiri kilifa yi de yëg nañ ko parce que man bi mu xewee waa Omar custom la call ñu ñëw arrest ko ñu jël li fi locataire li ñëw wax locataire mu tam middleman la rek yóbbu ko police ma ne ko Omar loolu doyul directeur général custom na ko yëg IG na ko yëg wax na ko directeur général mu ngi tukki right now mu ngi Dakar mu ne bu ñëwee dinañ seet luñ cee def wax na ko IG tam instruct na CMC immediately ne nañ dem jël ci action léegi xaw ma nag fu mu mujjee waaye daal loolu xew léegi pour ñu tënk xam naa ne waxtu baa ngee dem te Amadou oto boobu nag ñun dinañ ko toppa ñun transport buñ ci def dinañ ñëwaat fii nii foofu laa bëggoon a mënuñ ci dara waaye yéen media bi yëpp dinañ ko yëg ne lii la ci gars yi exactement loolu laa bëggoon a ñëw tey boo leen amee firnde yu mel noonu ba ngeen am ki ngeen ci jàpp loolu firnde la xëj na nit mun naa jàpp ne xëj na lii moo tax déggantaan ak leneen sax moo tax xëj na li ngeen yëgul wala yëg ngeen ko te mun leen ci dara moo tax am queuing système bi am
nanguñ mu am tey naka ngeen lan ngeen taxawee ba gis ne dégg gannaa feeñ ci yëf yi ak tamit li nga xamante ne moo gën ci du yéen rek waaye moo gën ci réew mi ak doomi réew yi loolu mun a am ci port bi ngeen gis seen bopp keneen gis si boppam réew mi surtout gisi tamit boppam léegi lan naka ngeen nar a taxawee ci li nga xamante ne mooy ci yëf yi. Amadou daal li ma la mën a wax mooy. nangu nañ queuing système am nanguñ queuing système am ñun suñ liggéey dinañ ko def as union. bés bu set dinañ taxawal suñ nit ñi dinañ lay laaj seen àq ak seen élève bi balaa ñu ko yàlla di jox olof yi nag ñu ne loo amut àpp xamut loo gis am na àpp. àpp bi bu ñëwee dinañ jot suñu àq ak suñu élève. parce que li ñoo laajtee ñoo ko moom queuing système moo nekk fu nekk ci throughout the world moo nekk force comme force ah plane yi sax soo demee loolu moo fa nekk. soo ñun transport bi Gambie fii ñun amuñ dara lu dul business Amadou. business bi tamit ñu ngi ko bàyyi fi mu nekk su ma la waxee every day ay millions ñooy génn a Gambie fii di dem loo xam ne nii Gambien yoo ko war a bénéfice te ñun duñ ko gis duñ ko laal. te loolu mu ngi xew si port mu ngi xew because fi mu nekk nii Amadou oto foreigner yi maa ngi dëkk Gambie fii comme exemple liggéey naa ba pension amatuma dara lu ma def ma jël suma benn lu ndaw jëndee ko benn truck ne dama bëgg mu liggéey oto boo xam ne Sénégal la jógee au Mali au Guinée. fayut juuti sax ci dëkk bi fayut fi benn kayit fayut fi sax juuti kooku su ñëwee rek dañ koo bàyyee mu am accès eb dellu man suma moto baa ngi taxaw 1 month 2 months du am lu moo liggéey te loolu moo tax ñu bëgg a queuing système bi am ñun waxuñ ne dañoo aaye benn moto foreigner wala leneen waaye ñun ñëpp nañ ci am su oto foreigner bi nekkee force comme na nekk force comme force af su ko moto Gambia bi nekkee mu nekk force comme force af loolu lañ soxla ñun. ok pour ñu tëj rek xam naa loolu dafa am solo xam naa nañ toppa ci li nga xamante ne mooy développement comme nee nga da ngeen ci def taxawaay te lu ci mënta am media bi nañ ko yëg du ñàkk nañ ko toppa waaye pour tëj waxtaan bi rek mooy tey ndax yéen jafe-jafe yi ngeen di dunda fii tamit wala li ngeen bugg a yëf yi doxee fii boo leen génnee dem ci beneen yeneen réew yi mel ni comme Sénégal Mali ndax système bi noonu la mel foofu wala naka la. Amadou xelaatuloo dem Sénégal ne da nga fa eb benn carton yi màcc xelaatuloo ko ñun Sénégal lañ fa am rek mooy jël suñu xaalis dem jënd béton mooy xeer bu ñuul bi eb ko suñu moto yi ñëw ñi muloo fa eb dara oto lifin transport yi Sénégal bi na la lekk seen nit ñi ñoo ko moom doomi réew mu baax dafaa xeexal doomi réewam. loolu moo fi ñàkk ci réew mi. li amu fi ku neex na man li ma wax te ba li ma wax la nag na la li nga doon wax ndax ñi ko war a yëg nañ ko ministre of trade yëg na ko ministre bi si boppam yëg na ko DPSM bi yëg na ko PSM yëg na ko PS bu minister of works yëg na ko amut ku ko yëgut boobu. léegi lan ngeen séntu ci ñoom ñu taxawee ci mbir mi. ñu ngi leen a déglu ba xam su fekkee ne liñ leen jëlee kay ñu ngi koy def foog naa ne mbir mi dina solve problème bi dina solve dinañ seet beneen jéego bu ñoo def ñun waxuma ñu dooleel ñu waaye bu ñu dooleelu tam nañ bu dooleel doomi réew mi ci seen boppa doomi réew mi am seen àq waaye fi mu nekk nii comme ni ma la ko waxee yow yaa ngi comme su ma la joxee exemple waxuma sax ki jënd moto bi ay millions waaye driver bi nga xam ne fi mu nekk nii mu ngi am jabaram ak doomam war a jàng school war a def lu nekk mu ngi fay luwaas mu ngi moom kiram sax su fee moomee kiram sax dafa war a joxee dépense war a toog 1 month du liggéey kooku mun naa ñemee dana dem ci boosam na ko fay ma salaire. ok léegi pour final léegi lan ngay wax wala ban tontu ngay indi ci ñi nga xamante léegi tamit dañoo wax ne yéen driver yi seen bopp juboo amul ci am na ñeneen ñi nga xamante dañuy fàq demee bay boor am na ñoo wax ak ñeneen kilifa yi si suuf loolu tamit xëy na tax na lu wàññi seen doole bi ba tax li ngeen bugg a dooleen ko mën a am. Amadou foofu lu ma la fa wax man wax bi ñoo door naa la 99% bi yëpp mu ngi ci suñu ron book ci driver yi. ok government bi nga gis nii ñëpp toppuñ ko. juboo mënta am ci aduna yëpp sa kër gi nga moom di nga am koo xam ne yéen a bokkandee ak bàyyi sax léeg-léeg doo leen juboo oo sa doom boo xam ne doo leen juboo loolu am na fu nekk loolu su ma la ne amut ci ñun loolu waxuma la dëgg am na fa am na ñoo xam ne juboowuñ waaye 99% bi yëpp mu ngi ci suñu ron boobu kon majorité kay carré di vote su fekkee ne yaa ngay déglu kay déglul borom mbooloo mi Sénégal loolu moo fa nekk. ok léegi loolu leer na pour ñu tënk rek ban message ngay yóbbante kilifa yi ak tamit ñi ngeen njaboote pour ñu xëj na ngeen leen bàyyi xel xam ne yéen a ngi ci li waxtaan bi tamit ak tamit fii ba kañ ngeen bugg a déglu kilifa yi pour ñu jox leen firnde ci li nga xamante ne mooy ci lu mujjee xew pour tëj waxtaan bi rek. Amadou daal li ma dénku kilifa yi mooy nañ bàyyi xel affaire yi transport bi bu baax.
because li xew ni benn doomi Gambian bu baax du ko nangoo def ñu war a fay juuti ci réew mi fii fayaloo juuti ngay sàcce loolu di ko dugal ci réew mi pour yaa daane koom-koomi réew mi doomi Gambian bu baax du ko def te it fi mu feeñee mooy ci foreigner la feeñee so looloo tax ñu ne foreigner yi ko moom sa bagage bu ñëwee nga eb dem loolu nag seen pexe la ak clearing agency ak GRA ñoom ñoo xam lan la ñoo dugalante ci loolu noonu waaye maa ngi dénku réew mi ñi nga xam ne ñoo ŋonk réew mi ñu bàyyi xel ne lu tilim mu ngi nekk di dox ci dëkk bi te ñun loolu lañ bëgg a rectifier moo tax ñu bëgg a suñ queuing système bi dox force comme force sax bu amee lëndam buñ am suñ office ngaa ñëw dañoo jël suñ ñu jox la data na la lii moo xew because ñu ngi am suñ collecte suñ manifeste ak lu nekk trade dañ dem ba jëndal ñu ay equipments yoo xam ne ni pour ñu jox leen data waaye yëfi tilim yi moo tax mënuñoo lifin implement loolu noonu yëpp ñu ngi ci suñ taabal boo ñëwee boo visitoon suñ office nga gis lu fa nekk yu si bëri trade ñoo ko jënd pour ñu jox leen data waaye yu sew yi yëpp bugg bañ dëgg rek moo tax pour ñu bañ ne loolu nañ ko doxal ñu mun leen a jox information jox leen data jërëjëf waaw jërëjëf Jarga Fall moom mooy first vice président bu Gambia Transport Union ñu ngi ko gërëm bu baax sant ko ci ni mu ñu fekkee ci jotaay bi ñu mun a leeral ci yenn mbir yi nga xamante ne mu ngi xew ci transport secteur bi dégg ngeen lim ci wax li ci bees mooy moto buñ ci jàppoon ne transit lay def dafa war a génn réew mi waru fee wàccee waaye gannaaw loolu nag moto bi ñëw am fi mu jaar ci biir réew mi génnul sax capital bi foofu la ñuy wàccee bagage yi te ñu fi nekkoon yëpp nekkuñ ay doomi réew ci ni mu ko waxee léegi nag loolu gannaaw loolu nee na kilifa yi yëg nañ loolu te ñu jàpp ne loolu moo tax sax xëj na ñuy bañ queuing système bi mooy rang ci port bi muy am du ñàkk incha allah nañ dellusiwaat ci mbir mi ndax nañ ko topp ñu xam fan la ñoo mujjee ak gars yi ñu yëgal leen ko incha allah ñu ngi ko gërëmaat beneen yoon su ko defee mbokkay fii la ñoo yemandi waaye ci waxtaan bi ci wàllum transport bi waaye dañoo jëlee short break ñëw digtal leen li newspaper si xëyee seen xibaar comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne laataa ñëw tàggatoo ak yéen ñu dem dikkaat léegi incha allah. Star GSM. Star GSM. Fele promotion bana fena molie minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minu buko policeol armed forceol immigration customs ani lanjurtol datalar bala keta smartphone la minka sannu wini woro wala sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lulu minka sannu wini lulu sang wini nani manda smartphone doma simple phone fanan minul ka sannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu ka sannu keme konontola sang keme worwula isa soto mobile ambulance odum keme woro domma Star GSM ya tableto soto le pro dinningol wuli kilin keme sey domma isa soto nin tabletol minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote fanam bijele flat screenol mini yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999 Star GSM manda wodo mala nganying original face mask sol sotole minsal tanka coronavirus sotola nga air freshenal fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala muran tulol fanan bijele nyim flash couple ka bonali America alse muna fangala la official do wara alla sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume nganying designer spray fanan sotale min zero ka tarafengo bala fo monturo wati mwani nani andi botanam France le anin Dubai isina njibe no na bumbato memfele kombosila drive Serekunda OJ Johnson nyati lingol wala nanyun kunkilim bitikol memfele talindi marseto anin tabo koto traffic light auto isen kumandino 700-2494 wala 990-1122 Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM. All right,
jërë ngeen jëf welcome back ñu daal di yegsi ci final part si edition bi comme ni nga koy defee saa su ne ñu yegsi ci newspaper review bi ñu seet ñoom tamit lan la ñu xëyee tey ci seen xibaar waaye ñu daal di gërëm ba Star GSM ñoom ñu dooleel newspaper review bi comme ni nga koy baaxoo di defee saa su ne ñu ngi leen ko di fàttali saa su ne ngeen dem seetaan leen si seen maakaan seen bagage yi am na solo bu baax a baax ci noonu la ñu dal di yegsi ci moom Abdoulaye Mendy nuyu ko bu baax di ko wax juma mubarak ci suba si la tey bàyyi ko mu nuyoo gars yi dan ñu seet nag jukkil ñu tey xibaar yi mooy newspaper si la ñu xëyee tey seen xibaar Mr Mendy. jërëjëf Amadou comme ni nga ko waxee rek ñu nuyu suñu mbokku seetaankat yi waaye man ci nekk ci jamono ji ngay seetaan Eye Africa TV lii di Good Morning Africa ñu ngi lay nuyu di la sargal bu baax a baax ci ànd bi waxtu wee jot nag pour ñu jukkil leen li gën a fës ci yenn ci ay ëttu këru yëglekaay yi nekk ci biir réew mi fii comme niñ ko dee defee saa su ne dinañ ko tàmbalee ak standard ci seen xët bu njëkk bi ñu ngi lay wan ne coronavirus melokaanam bu bees bi te ñu gën ko ràññee tam ci réewi tugal la sookee ko mu di réewi Angleterre daanaka ganesi na ci biir réew mi fii leneen nit muy UDP seen youth leader bi daal dina yedd Barrow daal nee na ko pour mu dal continuer dal giñ ko xamee moo gën param gi mu nekkee CA di alliance di Citizen Alliance benn parti bu bees la ci langue politique bi moom tam daal dina dënku IEC pour mu bàyyi xel bu baax a baax ci ñi muy jëflante lii di élection yi ñu dégmal si nii ci biir réew mi fii moom Barrow tam jaajëfal na bu baax a baax diaspora bi mooy doomi réewi Gambia yi nekk ci bitim réew ci jàppale bi nga xam ne dinañ koy jàppale seeni mbokk yi fii réewuñ mbir ne xaalis biñ dee yónnee si fii ci biir réew mi dina dee bokk tam ci lii suqali koom-koomu réew yi Gambia waaw moom itam ci seede nguur si soxna si nee na de moom gis na Amara bi muy jàmm Omar Paka mooy kees biñ doon wax ne foofu ca Manjaay la amoon muy xale bu góor bi faatoon moromam rawda ñoom daal ñoo daal di ñaawlu bu baax te itam bañ nañ daal ne Supreme Islamic Council tànn giñ tànn njiit gu bees daal ñoom nee na loolu jaarul ci yoon te teguwul ci yoon ñoom ànduñ ci leneen fuñ koy ndar keppale ci li gën a fës ci Standard newspaper mooy Ahmadiyyan Jamaat bi nag ñoom ñoo fas yéene jàppale ña nga xam ne nag lorul leen nañ ci jamono ji ci wàllu dimbal gi nga xam ne moom lañ dee dimbale askan gi surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gën a ittewoo way néew ji doole ji Amadou yi bokk na ci li gën a fësagum waaye ñaari ponk yi ñuy waxtaanee la ñuy xaar. waaw xibaar yu am solo li ma ci tiit rek mooy variant bu ma dëgg bu jógee Angleterre. ñëw fii loolu mbir la de nu ma ko déggee nu moo def Angleterre ak nu moo gaaw a tasaaroo ci réew. yàlla bu mu fi am waay. ñu seet ba yàlla na bu mu fi gën a la waaye am moom amagum na. tasaaro bi laay wax kay boobu moom yàlla bu mu fi am fi loolu ñun. kon fu ñuy tàmbalee rek mooy niñ leen ko junjulee woon rek ci njëlbeen mooy UDP youth leader bi moom la nga xam ne daal dénku na ko kii di Barrow nee na tontu du forox te ku yóbbante galgal faw nga bëgg a bëri ndax réeréwuñ mbir ne UDP Barrow nee na woon jamono. laata moom muy doon président jamono jooju UDP saykul sax amuñ ko woon moom nag li nga xam ne loolu lay tontu ci Barrow daal nee na Barrow dal giñ ko xamee na continuer ànd ak dal googu moo gën ci moom nee nañ tey daal ci ndox lañ ko gën a taamu waaye nit it am na ci solo lool pour mu teew ndax bu Barrow di wax lu ñaaw ci UDP dafa mel ni démbam la fàtte ndax tey ci donkaasi gém toog noonu UDP bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ko xeex ñoo ko jàppale ba loolu ne te am na ñu bari ci UDP ñi nga xam ne ñàkk nañ seeni bakkan ñàkk seeni alal tayle seeni bakkantam pour lépp ngir lii soppeeku ji am kon Barrow tey bu waree gërëm war naa bokk ci ay parti wala ay nit yi nga xam ne yooyu lay gërëm muy UDP nee na Barrow nag fàtte na nitu démbam yi tey ngir lii di nguur am na ñi nga xam ne ñoo ko nekk di ñoo ko surround tey mu leen di wooyee ci ay béy ay bukki yu mbuboo deru béy nee na nag ñooñu bu ñàngee ba ñàng dinañ dem ba ko fa te fa muy war a mun a dellu rek mooy ca ña nga xam ne ñoo di xariti démbam nee na Barrow daal mu ngi mel ni kuy fàtte kóllëre di fàtte démb ña nga xam ne ñoo ko jàppale woon moom UDP youth leader bi moo doon dënku Barrow ci kàddu yooyu Amadou. mu ngi noonu politique
bi coow li ci ne wax bi waaye nag lii moom nee na daal na daal loolu lu am solo la mooy na xombul te dafa mel ni moom loolu la ko xamee. bu koy fàttali loolu nag xam naa ne am na nu mu ko gisee wala lu mu ci dégg li ci munta am jàngat la ñu des ñu bàyyi leen ko da coowal diggante ñu fare ci président Barrow ak UDP waaw loolu moom coow li bari na lool waaye nag waaw moom nii la ko gisee ak tamit ñu bàyyi ko noonu rek waaw. te it leneen li tam mooy ci wàllu diine gi ndax ci ay fan ci ginnaaw mu di ci weekend bi ñu weesu lañ gis ne Supreme Islamic Council samedi ak dimanche bi daal dinañ tànn ay njiit yu bees ñi nga xam ne ñoom ñooy yor kilifteefu mbootaay boobu te Supreme Islamic Council boo ko gisee moom mbootaay bu ëmb lépp lu jëm ci wàllu diine islam fii ci biir réew mi ñoom nag ñenn ci ay mbootaay yi nga xam ne ñoo banxaasoo ci ñoom ñu gën leen noo xamee ci rawda majlis yi di ab mbootaay bi nga xam ne tam imaam yi nekk ci biir réew mi ñoom ñoo booloo ci seeni biir foom boobu mbootaay nag ñoom ñaawlu nañ anam bi nga xam ne Supreme Islamic Council defee na ko congrès am daal di wane daal ne ab jubadi gis nañ ko ci te itam mbir mi jaarul ci yoon doxalin bi doyut leen te loolu ñu ngee woolu ñi nga xam ne nag mooy bépp mbootaay bi ëmb wala bi bootu ci ron Supreme Islamic Council pour mu dàq la nga xam ne mooy tànneel gi nii ndax ci tànneel googu ñoom gisuñ ci seeni bopp te ñu ne Supreme Islamic Council bi mu ngi mel ni du askanu jullit yi nekk ci biir réew mi fii lay taxaw dafa mel ni dañ ko nabal ci ñenn ci ay nit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci seeni biir di falaka folli wante ci seeni biir ñoom tey jii nii li ñuy wax daal mooy nangu luñ Supreme Islamic Council mbootaay bu bees biñ tànn nii ne ñii ñooy jiite council bi. lii daal coow li yàgg na diggante Rawdatul Majalis ak Supreme Islamic Council balaa congrès bi ak yu mel noonu ñoom yàgg nañoo jooyte congrès waroon naa am ñu fi nekk seen time jeex na te tamit congrès am na ba léegi ñoom nee nañ yëf yi jaarul yoon amaana kilifa yi ndax li yëf yi diine la am na ñi nga xamante ñoom ñoo ci mun a wax wala addu ci waaye daal ci ndaje bi gis nañ ci ràññee nañ ci ay kilifa ñu mel ni comme ku yore wàllum kuy advice président ci wàllum diine mu ngi fa woon imam ratib bu Banjul mu ngi fa woon ak yeneen kilifa imam ci réew mi ñu ràññee lañ ci jotaay bi waaye ñoom tamit ci seen gis-gis ak seen taxawaay am na ni nga ko gisee te gëm nañ ne du noonu la mun a doxee ñu ngi ñax nag kilifa yi pour ñu am ñu taxaw ci wàlla wax ci ndax loolu dina am wala yëf yi naka lay mujj ñu bàyyi ko xel lenn rek moo am solo ñu xam ne Gambia la te diine ji moom waaw loolu moom du diine yàlla la yàlla moom ñoom ñoo gën a xam li ci yàlla wax ñu bàyyi leen ko ñoom digg kilifa diine yi waaye xam na yii moom góob ma ne dafa gën ci réew mi ay kilifa ñoom ñoo dañu war a booloo liggéeyal Gambia ñu ndax ay royukaay lañ ci réew mi te ndaw yaa ngi bàyyi xel waaw bu ñu jógee ci loolu ci Point newspaper la ñuy daal di xuusandi ndax Point newspaper tam ci xëtam bu njëkk bi mu ngi wane daal ne bërëbu attekaay bi nekk ci Bansang daal dina atte ba daan benn sàmmkat ci anam ba nga xam ne ñu ngi ko tuumaloon ne dafa goroon kenn di béykat ci lii di loxoom bi ba dagg baaraamam atte nañ ko daan ko foofu ci biir Bansang leneen tam feeñ ci Point newspaper muy wane daal ne IGP ak AG mooy attorney général bi daal am na ki leen yóbbu fa mbaxana doonee benn ci anam ba nga xam ne nag kooku nee na IGP ak attorney général bi daal xëtti nañ lii di ak yelleefam ndax dañ ko téye woon ba teg ko ci benn bërëb lu weesu ñetti fan muy maanaam 72 hours te réere wuñ mbir ne tam lu mel nii lañ doon bañ ci biir réew mi fii moom IEC itam seen chairperson bi ci ay waxtaan yam doon am wane na daal ne diaspora bi mooy ñi nga xam ne ñooy doomi réew yi Gambia nekk biti réew te ñu war a bindu pour sànni karta ci réew mi fii ñoom it seen bindu bi dina tàmbali incha allah ci weeru julaay ñu continuer ci mbiru coronavirus ju bees ji ñaari nit ñoo ko fi am ci biir réew mi UDP itam ñoo daal di woolu daal ne bëgg nañ lu leer pour mu feeñ ci la nga xam ne moo di nangutoo bu am diggante réew yi Gambia ak réew yi Switzerland ndax démba junju woon nañ ci mbir moomu tam yii bokk na ci li nga xam ne moo gën a fës ci Point newspaper amaana ñaar ci ponk yi nii la ñuy bëgg a waxtaanee tey nag AIC si la bokk bokk nañ ci yaakaar waaw AIC moom nañu liggante ñun ñu nekk fii ba pare waaw diaspora bi nag waaye ñoom bu ñu njëkkee maanaam affaire yi gars yi dañ maa mere nag waaye garaawul yéen moom seen déet bi leer na kenn waxul leen dara diaspora de ASF July la AIC wala bokk
waaw July la IEC wax waaye lii itam ci waxtaan yi nga xam ne yooyu la IEC chairperson bi wane nee na despite naam dëgg la am na rëkk-rëkk yi nga xam ne ñoom ñi ngi koy nemmeeku ci wàllu liggéey googu waaye daal dëggëral na daal ne July bu ci yàlla nammee jàmm doomi réewi Gambia ya nekk ci biti réew ñoom dinañ mën a bindu pour bokk ci lii di sànni karta gi ñuy fal fii bi ñuy def si fii ci weeru décembre waaye lii dina tey xelu askan gi Amadou ndax bu fekkee ñi nekk ci biir réew mi ñoom ñoo bindoogul nga ne July incha allah ñi nekk ci bitim réew dinañ bindu loolu amaana ñenn dinañ laajte lu waral ñii mënuñoo sottile ñi la ci biti war a sottile loolu loolu tam moo jaral laaj ndax bu fekkee ne li ñu daal continuer na di wéy amaana déet bii nii ragal naa mu nekk ñun suñ bés ñun suñ déet ñoom it ñu utal leen beneen bés xëj nga waaye loolu yëpp daal li ci kanam raw li ba tey xam nañ coow li ko waraloon mooy réeroo gu amoon diggante IEC ak GPPA looloo waraloon lu ni mel itam ndax loolu dinañ ko solve balaa July jooju tam des naa leer ci diggante gi waaye IEC daal njiit ma dëgëral na daal ne ci weeru July incha allah ña nekk ci bitim réew dinañ bindu pour mën a sànni carte ci biir réew loolu day am solo ak tamit doxalin bi naka lay demee xam naa du ñàkk dinañ ci ñëwaat ndax tamit dina am solo diaspora ñu ne Gambien si nekk ci biti mooy diaspora si dañ bëri nañ lool ndax dañoo dem réew yi yëpp wala naka lañ koo defee daal loolu tamit dana am solo pour xam naa ci kanam mu leer waaw gannaaw loolu ci Point newspaper la ñuy desandi ba tey mooy li nañ ko junjulee woon rek ne IGP mooy Inspector General of Police ak Attorney General bi daal lañ daal di yóbbu fa mbaxana doone benn nguur gi dëkk Banjul Dobson di Mr Johnson moom moo daal di def loolu jaarale ko ci looyaam gannaaw ba nga xam ne police yu réew mi foofu ca Banjul amoon na jamono biñ ko téye teg ko benn bërëb ci lu weesu 7 fan te loolu sartu réew mi da koy dàq pour teg nit benn bërëb ci lu weesu 7 fan te xamaluloo ko lim def benn wala ñaareel yóbbuwoo ko fa mbaxana doone benn pour ñu àtte ko ci tuuma yi nga teg ci ndoddam li moom daal nee na comme ñii dem nañ ba xëtt sartam ba xëtt ak yelleefam daal la war ci moom mooy pour mu yóbbu leen fa mbaxana doone benn te lii buñ fàttali ko doonut guleet ci biir réew mi amaana ci nguuri baro bi tam lañ ko doog a nemmeeku yi nii waaye lii doonoon na aada ak cosaan ci biir réew mi ci jamono jàmme kon nag bu fekkee ne ci guddi yi nii baro nguuram gi ñu bari ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ci sàmm gi muy sàmm ak yelleefu doomu aadama bu fekkee lii ba tey mu ngi am te ñu koy nabal di ko dugal ci ron kapet yi bu yàggee ba nëb foofu mun naa juri beneen musiba moo tax moom nag mu ne lii du ko toog di ko caaxaanee ci benn yoon faw mu yóbbu ñi kii di IGP office am bi ak attorney general pour la nga xam ne lañ xët lii di sartam bu fekkee sax ne ndàmpaay la cay am mu am ci ndàmpaay gi nga xam ne loolu dina mën a dalal xolam wala seddal xolam. waaw mu ngi noonu loolu moom comme noo ko waxee liñ doon daxalu la ci réew mi ci jamono bu ñu fekkee na mu ngi amaat ba léegi loolu xel moom du ko mun a nangu ndax lu bonoon démba mun ta baax tey comme gars yi duñ ko waxee moom nag foog na am na lim bugg a wone wala am na lim wone ndax li bariwul bu dee am na ñu koy dégg ci réew mi jël yóbbu ku jiite police bi ak ministre of justice ci kanami loi ñoom ñi nga xamante ne surtout ministre bi moom moo gën a xam li loi bi wax wala bokk na ci ñi nga xam ne moom lay dénk ci fànna boobu ci réew mi foog naa ne daal loolu beneen biir la waaye nañ seet daal fan la ñëw mujj incha allah gannaaw ñu jeexale ko ak Foroyaa newspaper foofu lañ koy jeexale mooy liñ doon wax rek ci coronavirus melokaanam bu bees bi ndax nee nañ coronavirus gi nag dafa soppi melokaan ci bitim réew bii yoon ni mel nii moo gën a yomb wàll te moo gën a serious bi nga xam ne moom lay moo amoon te tam lii ñu ngi ko doon laam-laamee ci ay fan ci ginnaaw ndax am na ci biir réew mi am déet waaye jëwriñ bi gàlloo wàllu wérgu yaram moom dëgëral na ko daal ne ñaar ci ay nit yi nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo réew yi Angleterre ñoom de ci biir réew mi fii biñ fi accès lañ nemmeeku ne am nañ doomu jàngoro jooju di coronavirus ju bees ji te loolu nag yëkkati ab njàqare ci xelu askan gi yan moo di matuwaay yi nga xam ne nguuru Gambia jël na ko pour xeex la nga xam ne moo di coronavirus gi nii ci biir réew mi fii waaye jëwrin gi it wane na tam ne daal
réewi Gambia ak mbootaayu xeeti tugal yi am na ab waxtaan ab nangutoo gi dox ci seen diggante pour ñu mën a andi lii di nandal muy ñàkk bi nga xam ne moom la ñuy wax ne day aar nit ki ci doomu jàngoro ji boo lëmboo Sénégal jamono ji ñàkk bi waaw tay kay moo dégg naa benn waaye mu ne man su ma kër su ma njaboot waaw kenn du la ñàkk te Gambia fii tam lii lu mel noonu dina am buñ affaire yi daal non mun na am fii bu ñëwee ñëpp dañoo lifin rek waaw loolu ñu ngi koy séntu ndax jëwrin bi nee na daal ne réewi Gambia pare na waxtaan yi ñu ngi koy def pour ñu gis ne tam am nañ ci ñàkk boobu pour ñu aar askan gi ci doomu jàngoro ji waaye joxe gut bés ak waxtu bu loolu di am ci réew mi tam waaw yeneen réew yi ci Afrique yu mel ni comme Nigeria ak ñoom Égypte ñooñu am na ñi nga am nañ ko ba pare ñeneen ñi ñoom South Africa ñu ngi ko séntu January ba February ñun nag xam ma ndax fii ba booba nañ ko jël ndax léegi réew yi nga xamante ne daal yëf yi puusuloo ko bu baax wala xam nga am na foo toll daal pour nga am ko xam naa ne ba mooy réew yu mujjee am si la ñoo bokk waaye kilifa yi daal nañ teel a pousse affaire yi ñu liggéey ak WHO ak yeneen kilifa yi organisation si biti ñu dimbale ndax COVAX mu ngi fa COVAX ñu mun a liggéey ak ñoom ñu mun a am vaccine bi ndax lii jëmut kër yii moom jëmut kër yow variant bi nga xamante ne bu nekk Angleterre boobu daal man daal boobu moom loolu beneen mbir la te loolu tam pour muslu ko itam nguuru Gambia jël na ay matuwaay yi nga xam ne mu ngi laa wan ne képp kuy gan gu bàyyeekoo ci yenn ci ay réew yi nemmeeku feebar gi foofu boo ñëwee ci biir réew mi fii foog ñu ber la ab diir laata ñu lay bàyyi nga ànd ak sa sago loolu pour seet naka la ñoo aaree askan gi pour ñu mën a moytandiku ci siiw wala tasaare lii di doomu jàngoro ji comme ni nga ko waxee rek bii ak ba amoon xal naa wutee tuuti bii moo gën a métti boobu te bii moo gën a sérieux boobu tam bii ni moo wàllee moo gën a law te moo gën a gaaw bële loolu lu mat a bàyyi xel la tam ci askan gi fi nekk nii waaw yal na ci yàlla dimbale rek loolu rek moo ci am solo incha allah day baax nañ ci moytu rek ñu wax ci leneen li ñuy waxtaanee ci wàllum béy la ñuy waxtaanee ndax ci biir réew mi fii nemmeeku nañ fi ab nasax wala wàññite bu baax ci fànnab mbéyum coton gi nii ndax ci ay jamono amoon na fi sax foofu ci Basse coton factory wala boog sax bërëb bi nga xam ne dinañ dee processé lii di cotton boobu noonu waaye place boobu mu ngi mel ni dafa dee fu mu toll nii te mbéyum coton gi ci biir réew mi fii amatul doole béykat yi nag la ñuy jàmbat ne moo ko gën a sabab nag mooy ñàkkum tos gu baax pour mën a dekkil suñ suuf si waaye nee nañ suuf si de sonn bi nga xam ne am na yenn meññeef wala mbéyteef yi nga xam ne boo ko ci béyee pour mu war a meññ ba am loo ci ba nga am ci loo ci soxla dina jafe lool te it mu ngi doon itam leneen li nga xam ne tam marché bi taxu koo bari te marché bi taxu koo dox noonu ci biir réew mi fii kon ñu ne bu fekkee nag bëgg nañoo dekkil lii faw ñu dekkil machine ya nekk foofu ci biir Basse ndax di nga gis ne lépp lu ñuy béy ci biir réew mi fii ñu defaree ko ci biir réew mi laata ñu koy génnee ci biir réew mi mooy gën a yomb ñu daal di ko béy ba noppi di ko génnee ci biir réew mi loolu tam doon mbir mi nga xam ne buntu jëwriñ bi gàlloo wàllu mbéy mi ak yarum jur mi amaana du ñàkk am na ab jàngat wala ab gestu gi nga xam ne ñu ngi koy def pour seet naka la ñoo dekkilee waat mbéyum coton gi ci biir réew mi ndax amoon na solo ci jamono jooju. waaw loolu lu am solo la ndax tamit léegi-léegi dañoo wax ne nañ yaatal mbay mi laal secteur yu bëri buñ ko téye rek ci ay gerte suuna ak yu mel noonu lii tamit luñ mun a dooleel ci réew waaye bu fekkee ñoom ñu koy bay dem nañ ba gis ci ay jafe-jafe jàpp ne am na lu ci leneen lu ci kilifaay mun a def pour yëf yi yomb foog naa ne loolu tamit war nañ leen déglu dem a dekkalaat yi nga wax noonu ñu mun a am gis seen bopp. waaw surtout nag ñoom it ci njëg li jàmbat nañ bu baax a baax ci njëg li ne njëgum coton ci biir réew mi fii dafa mel ni amut boobu doole te nga war a béyloo nit ki coono giñ ci dee daj ba pare nag at the end of the day mënuñ cee am dara parce que lii gën a doy waaru ci mbéy yii nii mooy lii boo ko béyee du lu ñuy lekk wala looy mën a jël nga jëfandikoo ko soo am na ni nga xam ne noonu nga koy def wala price bi bu baaxutee pour nit sawar pour dugg ci day xala doy waaru torop parce que du ko njëriñ ci lu bari ci li moo dunde moom xaalis la ci ut te xaalis jooju bu ko ci mënutee am dina xala doy waaru anyway comme yi dem nañ ba ren ñu yokk price gerte donte ne sax ñu bari jàpp ne waroon nañ ko gën a mën a yokk xëy na bii tamit
war nañ ko mën a seet nuñ ko yokkee daal surtout ñoom li nga xamante ne yow doo ko mën a dundee foog nga jaay ko ba pare am ci dara soog a dem jëndal li nga xamante ne mooy sa soxla loolu foog ñu bàyyi ci xel foog naa loolu lu am solo loolu la Amadou tey li moo jot a fës a góom ci ëttu këru yëglekaay yi leneen li ci biiram daal yaakaar naa borom nañ jot na fexe jot ci newspaper yi gën a dugg ci biir gas la nga xam ne nag moo ci gën a fës ci lii di xaatimkat yi lañ bind tey di àjjuma ji ñu jàpp tam ne mooy mujjanteel ci week bii nii ci li nga xam ne loolu la gars yi dee publish ci newspapers waaw noonu la ñoo gërëmee di point newspapers di standard ak foore ci nu ñoo bàyyee ñuy seen xibaar yi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci loolu waaye yan tamit foog ñu beral la nuyoo gërëmaat la ci taxawaay bi ci nit ñu àndee ak yow ci week bi yëpp mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo gars yi di ko apprécier bu baax di la gërëm di la encourage tamit ci liggéey bi wax naa gars yi ne moom mooy suñ doyen ci moom la ñoo roy te tamit am na yu bari lu ñoo jàngee ci moom ñu ngi ko gërëm bu baax di la jox gars yi dig jaje incha allah next week bu ci yàlla àndee monde jërëjëf Amadou comme ni nga ko waxee rek ñu jox askan gi dig daje ba altine ak jàmm dinañ dellu siwaat ci yeneen i programmes lu ci mel ni Good Morning Africa bi indil leen itam lu gën a fës ci ëttu këru yëglekaay yi jërëjëf bu baax jërëjëf thank you very much rendez-vous bi Monday lay doon ak moom ci yeneen xibaar comme ni nga ko waxee ci newspaper si ak yeneen ci kër gi bu leen jàpp leen ne at bu bees la lu bees tamit mun naa judd ci programme bi yooyu yëpp xaar leen ko incha allah ak Eye Africa TV waaye laataa ñoo tàggatoo foog ma dal di wax rek ne képp nga xamante sa bidi juddu la sa birthday la ñu ngi laa wish a very very happy birthday démba tamit the same thing so dañoo wane happy belated birthday to Julde Ndiaye Suaré suñ collègue démba moo nekkoon birthday am ñu ngi ko wish a very belated one ñaanal ko bu baax moom ak baby boy bi yàlla na dunda te barke ñu fekk li nga xamante ne mooy njëriñam ñu ngi ko ñaanal mu dundalu bëri moom Julde Ndiaye te ñu yàkkamti ko lool mu del suwaat fekkaat ñu ci liggéey bi xam naa ngeen mis ngeen ko lool ñu ngi ko ñaanal jàmm bu baax a baax di ko wis beneen yoon happy belated birthday Julde Ndiaye Suaré ci bu Eye Africa TV ñu ngi ko nuyu di ko bàyyi xel saa su ne su ko defee mbokk yi fii la ñoo yemandi ak yéen tey ci édition bi incha allah ak tamit ci week bi ñu dellusiwaat ci bis yàlla àndee Monday ci beneen new edition ci programme bi ñu ngi leen di gërëm baax ci ñu jàpp ci liggéey bi yëpp ci bi Monday bi léegi caméraman yi ñu ngi leen di gërëm ak tamit waa technical kenn du ñoom ñoo nekk ci gannaaw di def liggéey bi tamit ngeen mu yomb ñu ngi leen di gërëm bu baax newsroom tamit ñu ngi leen di jaajëfal ci xibaar yi ñu ngi gërëm ñëpp duñ mun a lim waaye ñu ci jàpp yëpp ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax Monday ñu dellusiwaat well viewers that's all we have for you today we'll be back Monday for another brand new week and edition of the same program till we meet again thank you very much and do have a very pleasant weekend bye bye